أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Zakari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, Lahore, Pakistan. Today we will learn lesson number 9, the Madolin. Instructions. If the letter before alif has a fatha, alif is called alif madda. When there is a zabar before alif, then this alif become alif madda. If the letter before waw sakina has dhamma, when there is a page before waw sakina, then waw sakina become waw madda. Waw is called waw madda. And if the letter before ya sakina has kasra, when there is a zair before ya sakina and then ya sakina become ya madda, is called ya madda. They are prolonged equal to 1 alif or 1 to 2 seconds. Look in first box. This is a ba. It is the beginning shape of ba with a zabar. When there is a zabar before alif, then this alif become alif madda. So you will stretch a little bit. Ba zabar alif, ba page waw, bu. When there is a page before waw sakina, then this waw sakina become waw madda, and you will stretch a little bit here. Bu. Look in third box. Ba zair ya, bi. This is ba kasra ya, bi. This is ya madda. There is a zair before ya sakina and ya sakina becomes ya madda here, and you will stretch all of them. Ba, bu, bi. Ta fata alif, ta duma waw, tu. Ta kasra yati, ta, tu, ti. Tha fata alif, tha duma waw, thu. Tha kasra ya, thi, tha, thu, thi. Ha fata alif, ha doma waw, hu. Ha kasra ya, hi, ha, hu, hi. Kha fata alif, kha doma waw, hu. Kha kasra ya, khi. This is a heavy letter, 7 bold letters. Khussa, dagtin, qiz. So the kha is one of them. Ra is also heavy letter. Ra fata alif, ra duma waw, ru. Ra kasra ya, ri. Ra, ru, ri. Za fata alif, za duma waw, zu. Za kasra ya, zi. Za, zu, zi. Ta fata alif, ta duma waw, tu. Ta kasra ya, ti. Heavy letter. Ta, tu, ti. Ra fata alif, ra duma waw, ru. Ra kasra ya, ri. Ra, ru, ri. Fa fata alif, fa duma waw, fu. Fa kasra ya, fi. Fa, fu, fi. Ha fata alif, ha duma waw, hu. Ha kasra ya, hi. Ha, hu, hi. Ya fata alif, ya duma waw, yu. Ya kasra ya, yi.
या यू यी, हमजा फता अलिफ आ, हमजा दुमा वाव ऊ, हमजा kasra ya e, and you can read like this also. Hamza zabar alif a, hamza pesh waw u, hamza zed ya e, a u e, jim fata alif ja, jim doma waw ju, jim kasra ya जी, दाल फता अलिफ दा, दाल दुमा वाव दू, दाल कसरा या दी, दा दू दी, दाल फता अलिफ दा, दाल दुमा वाव रू, दाल कसरा या री, रा रू री, सीन फता अलिफ सा, सीन दुमा वाव सू, सीन कसरा या सी, सा सू सी, शीन फता अलिफ शा, शीन दुमा वाव शू, शीन कसरा या शी, शा शू शी, सौद फता अलिफ सौ, सौद दुमा वाव सू, सौद कसरा या सी, صا صو صي, ضاد فتى ألف ضاء، ضاد دما واو ضو، ضاد كسرة يا ضي، ضاء ضو ضي، عين فتى ألف عا، عين دما واو عو، عين كسرة يا عي، عا عو عي، غين فتى ألف غا، غين ضمة واو غو، غين كسرة يا غي، غا غو غي، قاف فتى ألف قا، قاف ضمة واو قو، قاف كسرة يا قي، قا قو قي، كاف فتى ألف كا، كاف ضمة واو كو، كاف كسرة يا كي، का कु की, लाम फता अलिफ ला, लाम दुमा वाव लू, लाम कसरा या ली, ला लू ली, मीम फता अलिफ मा, मीम दुमा वाव मू, मीम कसरा या मी, मा मू मी, नून फता अलिफ ना, नून दुमा वाव नू, नून कसरा या नी, ना नू नी, वाव फता अलिफ वा, वाव दुमा वाव वू, वाव कसरा या वी, वा वू वी. Instructions: if the letter before ya sakina and waw sakina has fatha, has a zabar, then alif and waw are called lean letters, and they are neither prolonged nor read with a jerk. It is very important. You shouldn't prolong and with a jerk. There are two lean letters. When there is a zabar before waw sakina and ya sakina, they both become ya waw lean and ya lean letters, and you will read very softly. Ta fata waw tau, taz fata ya tay, tau tay, tha fata waw thau, tha fata ya thay, thau thay, dal fata waw dau, dal fata ya day, dau day, dal fata waw thau, dal fata ya day, rau ray, ra fata waw raw, ra fata ya ray, rau ray, za fata waw zau, za fata ya zay, zau zay, sin fata waw sau, sin fata ya say, sau say, shin fata waw shaw, shin fata ya shay, shaw shay, sad fata waw saw, sad
fatha ya say, saw, say, dod fatha wa do, dod fatha ya day, do, day, to fatha wa to fatha ya toy, toy, ra fatha wa ra fatha ya zay, they, and why they all letters have green color? Because they are belong to Harufe Musta'aliya letters, 7 bold letters. So you will read in every stage, you will read boldly, heavily, strongly, deeply, and pur. Lam fatha wa law, lam fatha ya lay, law, lay, noon fatha wa now, noon fatha ya nay, now, nay, hamza fatha wa aw, hamza fatha ya ay, aw, ay, ba fatha wa bow, ba fatha ya bay, bow, bay, jim fatha wa jaw, jim fatha ya jay, jaw, jay, ha fatha wa how, ha fatha ya hay, how, hay, kha fatha wa kha fatha ya khay, khaw, khay, ain fatha wa aw, ain fatha ya ay, aw, ay, ghain fatha wa ghaw, ghain fatha ya ghay, ghaw, ghay, fa fatha wa fa fatha ya fay, faw, fay, qaw fatha wa qaw fatha ya qay, qaw, qay, ka fatha wa ka fatha ya kay, kaw, kay, mim fatha wa maw, mim fatha ya may, maw, may, waw fatha wa waw fatha ya way, waw, way, ha fatha wa ha fatha ya hay, how, hay, ya fatha wa yaw, ya fatha ya yay, yaw, yay, mashallah. And you have been learned lesson number 9 with the lean letters. I would like to thank you very much for watching this video, and this is my humble request to all of you, those who are watching this video at this time. Please share this video as much as you can on different social medias, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, TikTok, etc., etc. Jazakumullah khair. Allah will give you regard